Ja, all of us have seen the change of seasons, wie sich das Wetter geändert hat. Es gab kein Frühling, es ist schon Sommer. In einigen Ländern gibt es immer noch Winter. Und dieser Winter dann verwandelt sich in Sommer. Es gibt keinen Frühling dann. There won't be any spring. It will go directly to summer. Also heute ist der 23. April und wir haben gestern also Regen gehabt. Und das Wetterbüro sagt, das sind Pre-Monsoon Showers. Ja, das Wetterbüro sagt, das sind Pre-Monsoon Showers. Till just about less than a month back, we were in winter. Das war kühl und kalt. Und jetzt Pre-Monsoon Showers? Wo ist der Frühling? Wo ist der Sommer? Nothing. So it's total change. We have to get used to this. Keine Alternative haben wir. Keine Alternative. So learn to live with it. Take everything on the chin, as we say in English. Take it on the chin and smile even after that. It's okay. Recently, such a serious issue with the vaccine. Shortage of vaccine all over. Now suddenly they've announced new prices for the vaccines, 400 and 600. It was earlier priced at 150 and 200. The new prices have now come out, 400 and 600, which is why there was a shortage. So you create an artificial shortage, boost up the demand. People have not gone for vaccination, so they feel wir brauchen das Vaccin jetzt dringend. Till as long as it was there, people did not worry. Now it is not there. Everyone wants it. Es gibt also Leute, Menschen, die stehen in Schlangen. Schlangen bedeutet? Ja, a queue. Schlange ist Snake. Snake, Saap. Okay. So to in Schlangen stehen, to stay in a queue. Also the queue is normally curving, isn't it? Yes. A queue is never straight. At some stage, it tends to bend a bit. So, Menschen stehen in Schlangen und sie warten alle auf das Vaccin. So now reintroduce the vaccine at a higher cost. Man wird das sowieso kaufen. And that's how it is. So basically, it's not a question of curing people, healing people, providing succor to the people. No, it's a question of making profit at the cost of somebody else. So suspend vaccine for 3 days, 4 days. Never mind if somebody dies in between. Good if somebody dies, because that many doses will be reduced to give. And this is the kind of thought processes that run our country, which talks about Hinduism, the ultimate, think of the others, think of the next and think your neighbors, do good to the others. Why have all this stupid statements and preachings? Also niemand interessiert sich dafür. Keiner. But so ist das Leben. Und wir sind immer noch Inder, wir sind hier geboren. Wir bleiben Inder lebenslang, da wir in diesem Land geboren sind. Und das können wir auch nicht im Voraus wählen. It's something that you cannot choose in advance, that I want to be born in this country.
Sonja K2, wenn ich dort geboren worden wäre. Aber here it doesn't, it doesn't work. Anyway, so ist das Leben. So we just have to learn to live with this. Right, so let's get started. Let's leave the negative thoughts behind and look at something more happier im Sinne unser Deutsch. Ja, was bedeutet der Begriff Ehrenamt? And have a look at the cartoon here, diese Karikatur. Caricature. And there is an indirect reference to Ehrenamt. So what is this Ehrenamt? On again, work without guilt. Amt bedeutet Department, Ehren Senior, nein. Ja, und Amt? Amt Department. Mhm. Ehrlich, honestly. Right? Huh? Ehrlich, honest. Look at the cartoon and tell me. Cartoon. Sir, Übernahme heißt takeover. Ja. Ja. Ja, Punkt 3, Übernahme des Ehren und da sind alle verschwunden. Esterina ist ein Name des Persons. Also das ist eine Arbeit sowieso, ne? Mhm. Amt. Das bedeutet eine Art. So basically like officers. Officers. Ja, aber warum wollen alle diese Menschen hier, warum fürchten sie sich davor? Also vielleicht geben der Person, der Sitze gibt ihnen die Verantwortungen und Ja, und okay. die möchten das nicht übernehmen. Ja. Sie möchten das nicht übernehmen, okay? Er gibt die Verantwortungen, aber noch was Wichtiges. Also ich glaube, Abi hat das ja genannt. Ja, Abi? Ja, Sir. Ja. Und was hast du dann hier unter diesem Begriff verstanden? Die Arbeit ohne Geld. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, bitte? LOP. Kostenlos Arbeit. Zum Beispiel ich arbeite in einem Tempel oder ich arbeite in einem Gasthaus, aber ohne Geld. Das ist NGO. nur für NGO natürlich. Ohne Entgelt, also freiwillige Arbeit. Freiwillige Arbeit. Ja, das bedeutet, eine Einzelperson oder eine Gruppe leistet Arbeit unentgeltlich, without any compensation. Hier Compensation bedeutet Geld. Ja, Entgelt. Entgelt is compensation. Entgelt means compensation. Compensation in the sense of for the work done, you're compensated. Das ist ein Entgelt. That's a technical term that is normally used in contracts and in business vocabulary. Remuneration. Simply put, Remuneration. Da kann man auch sagen, ein Honorar oder Gebühr oder Preis oder Beitrag. Ja. So this compensation ist normalerweise als Geld bekommt man. Hallo?
Hallo. Es gibt ja Problem bei Ja. Hair. Stammausfall. Stromaus. Subi, bist du da? Ja, Wie geht es dir? wie geht es dir? Mhm. Und wie geht es mit deiner neuen Arbeit? Das ist auch gut. Auch gut. Okay. Du geneist. Hallo. Ja. Hallo Herr. Fühlst du dich jetzt gut, Aditi? Ha? Ja, Fühlst Aditi, du wie dich? geht's dir? Nein. Nein. Ich bin, nein. Ich habe die Unterricht genommen. Einen Moment bitte. Hallo Bi, hallo Neil, hallo Achal. Hallo. Hallo, Subi. सर आ गए ओह हाँ आ तो लेकिन पहुंचा कि नहीं पता नहीं सब पहुंच गए। पहुंच गए सर रिकॉर्डिंग चालू है प्रेजेंटेशन आई हैव टू रीप्रेजेंट बत्ती के साथ टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम तो जरूर है आई विश आई हैड थॉट ऑफ दिस व्हेन आई वाज टीचिंग बीच बीच में मेरे को भी आंखें बंद करके कुर्सी पे बैठ जाना चाहिए था कि मेरा ब्रेकडाउन हो गया है So, wieder Stromausfall? या Internet. das ist Internet war auch weg, Strom war weg, Ventilator war weg, Licht war weg, alles weg. Aber No, wir ich können bin- nicht gegen, ja, sir. Ja, ja, wie du wolltest was sagen, also bring deinen Satz zu Ende. Wir können nicht gegen die Regierung etwas berichten oder beschweren. Ja, stimmt. Yes. Ja, stimmt. So ist das. Big Brother is watching. So heißt das. Ja, also ehrenamtlich hier, das Entgelt, also man bekommt normalerweise als Entgelt, also Compensation oder Remuneration. Das ist manchmal in Form von, nicht manchmal, also sehr oft in Form von Geld. Zwar Bargeld oder ein Scheck oder das Geld wird überwiesen. Aber manchmal kann das auch als Honorar bekommen. Ein Honorar, ein Honorarium. Und das Honorarium ist nicht immer das Geld. Oder das Compensation, das Entgelt ist nicht immer in Form von Geld. Das kann auch ein Buch sein oder irgendwelche andere Preise kann man auch ausschenken, verschenken, aber nicht als Geld, nicht immer. It can take different forms when you talk of compensation. Aber hier bei Ehrenamt oder ehrenamtlich, wie unsere Lektion als Titel hier uns sagt, bedeutet eine Arbeit leisten, aber freiwillig. Es wird nichts angeboten und es wird nichts verlangt. Nothing is offered, nothing is demanded. So ganz ehrenamtlich. So man arbeitet ehrenamtlich, also volontär. And you volunteer and it's voluntary work basically. Right, so this is the meaning of the word ehrenamt. It's a very interesting word. Because this is basically Ehre from honor. You work only mainly for the honor of working and not for working against payment. Right? It's something like you are worshipping work. Also davon hat man auch gehört, ne? Work is worship. Ja. So from their Ehrenamt, if you look at this word, it's Wie sagt it's man like das auf saying Deutsch? that I'm working just for the honor of the work. Sir, Arbeit ist gebeten.
Was sagt man? Work is worship. There- Arbeit there is are- Gebet. That's English. That's English. That's English. That's English. Not in German. No, sie sagt auf Deutsch. Wie kann man sprechen auf Deutsch? Wie kann man auf Deutsch sagen, ja? Arbeit macht das Leben süß. Okay. And how can we say, sir, service to humanity is the highest form of worship? ये विवेकानंद का कोट लग रहा है मुझे. Ja, das stimmt. So, Arbeit machen süß. I mean, I'm very sure it sounds like Swami Vivekananda just quote. Yes, sir. Work is Gestern worship. habe ich, yeah. Yeah, work is worship. We don't have this in German. No? We just say Arbeit macht das Leben süß. So work makes your life sweeter. So work is worship is something that has been taken from English. Okay. Da sagt man also bitte keine Übersetzung. Arbeit ist das Gebet. Okay. Nein. So durch Arbeit erreicht man Gottesdienst oder Arbeit ist Gottesdienst or something. You have to put it that way. Working is the service of God, doing service unto God. Yeah. That is a possible translation. Gottesdienst. Für mich ist Arbeit Gottesdienst. Zum Beispiel in diesen Zeiten der Pandemie haben viele Leute ehrenamtlich gearbeitet. Ja. Ja, jetzt verstehen wir das ganz richtig, ja. Sie haben auch ihre eigene Eigentum verloren. Gestern Jawohl, habe ich auch eine Nachricht gelesen. genau. Und einige haben auch diese Arbeit geleistet. Also Jugend in einer Stadt habe ich auch gelesen. Sie haben diese Dienstleistungen für die älteren Leute geleistet. Sie haben alles für diese Leute gekauft, mit nach Hause gebracht. Ihre Schecks, ihre Briefe haben sie gebracht, ihre Nahrungsmittel haben sie gebracht, auch das Essen haben sie für diese Senioren mitgebracht. Das war alles ehrenamtlich gemacht. Pure voluntary, they did not receive anything, just a smile and a thank you. Now, this is the work, if you look at it around you now, volunteer. Without expecting anything back in return. Also, in welchen Bereichen kann man sich engagieren? Can you give me a few examples? NGO. Nee, Bereich. NGO ist dann sehr weit umfassend. Bereich bedeutet Area. Welchen Bereich? Ja. Was ist der Umfang? Kinderorganisation. Aufwählen. Ja, Krankenhäusern zum Beispiel, Altheime. Old Age Home. Altheime. Hilfseinrichtungen. Those who are Sir, then it's differently a abled. Wir können ihn nicht klar hören. Ja, Ja, Sir, wir können ihn nicht klar hören. Stimme ist Sorry. brechen, ein bisschen brechen. Sie haben schon verlassen. No. Es gibt auch einige Organisationen in Delhi, Wie heißt das? die ehrenamtlich arbeiten heutzutage. Also wo man ehrenamtlich arbeitet, meinst du? Die Name dieser Organisation ist Abi? Ja, das gehört es gibt auch einen Tempel, Swaminarayan Temple. nein, Sir,
Which Das ist, temple? das ist Gurudwara eigentlich. Das Nein, Bangla nein, bei Sahib Guru- Gurdwara. ja, ja, Bangla ja, Sahib. Bangladesch. bei Gurudwaras, Also da kann man diese gleiche rund um diese 24 Stunden kostenlos essen. ja, das weiß ich. Ich habe da, Es gibt auch in the Golden Temple gleich. Ja, stimmt. ja, bei allen Gurudwaras, Achal, bei allen Gurudwaras. Bei allen Gurdwaras. Ja, Die Situation ist gleich. Da kann man umsonst essen, also ohne etwas zu bezahlen, kann man da essen und auch wohnen, übernachten auch. Ja, richtig. Das kann man machen, ja, das weiß ich. Und das Essen dort schmeckt sehr lecker. Ja, Langar. Langar. Sehr und lecker. man- Ja. Es gibt da die und man Ausländer kann- auch, die Genau, Ja, also man kann hier in Gurdwaras, zum Beispiel bei religiösen Einrichtungen, kann man auch ehrenamtlich arbeiten. ja, das stimmt, ja. Ja, vor allem in Gurdwaras in Indien. Oder zum Beispiel bei Umweltschutzorganisationen. Mhm. Da kann auch ehrenamtliche Arbeit leisten. Naturschutzorganisationen, Umweltschutzorganisationen oder also in Deutschland, das ist auch sehr interessant, man kann Waffen. auch bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten. Das heißt? Fire extinguisher. Free Fire Services. Yeah. Yeah, Free they fire? actually, fire service. You mean that आग बुझाने वाला. अच्छा, okay. Fire Es brigade. gibt Fire brigade. Fire Brigade, ja. Okay. Also in Deutschland gibt es auch diese freiwillige Feuerwehren. So they are actually, this is a background organization that supports the actual fire brigade. Also man kann auch dabei arbeiten, aber man bekommt kein Geld. Und die Arbeit ist genauso gefährlich, wie es bei dieser Gefahrenabwehr in Deutschland ist. You are doing the same work that these actual fire brigade people are doing. Es ist genauso gefährlich wie die Arbeit bei den wirklichen Feuerabwehr. Just because you're working freiwillig doesn't mean you are under less danger. You can stand 3 miles away from there. You say, I will put water from here. No. That water from here will not work there. Da muss man direkt zusammen Schulter an Schulter mit diesen Leuten arbeiten. Können wir mit dem Unterricht aufhören? Hallo. Hallo? Ja, Nein, sir. Deine Stimme ist nicht Nein, gut. Sir. ich bin hier mit einen So, konnte jemand denn übernehmen? Dieses Thema? Hallo? Ja.
Also wie ist die Situation der Krise in Deutschland, Anil? Äh, ja, ganz besser als Indien. Ja. Okay, ja, wir haben auch hier viele Cases, Fälle hier, aber besser als, aber ich weiß, dass in Indian Situation, besonders Delhi und Maharashtra ist sehr Ja. schlecht. Ja, es gibt sehr, sehr schlecht in Indien. Ja, Like, ja. बहुत बुरा हाल है. Äh, ich denke, Aditi, du bist Hallo, bleiben sehr sicher. Right? hallo, Lolo, hallo. Hallo. Hello, sir. Hallo, Hallo, sir. Ali, hallo, Ali, hallo. I thought das Echo ist besser, ne? Immer besser, also da hört man besser auf. Dann. Ja, sir. Man weiß, man weiß, also der andere ist da. Also Entschuldigung, das ist, was ich nicht eigentlich unter meiner Controller haben kann. Das steht außerhalb meiner Verantwortung. Und jetzt zurück hier. Ja. Hey, hier. Ja. Ist das Arbeitsbuch? Wo ist mein Buch? Mein Buch. Es disappeared. Also noch einmal. Scheiße. Ja. Ja, wir waren dabei. Also diese ehrenamtliche Arbeit gibt es in vielen Ländern. In Deutschland sowieso und auch in den USA, in Europa, also in vielen Ländern. Und zwar in verschiedenen Formen bei verschiedenen Organisationen. Einfach, man kann auch, also einfach gesagt in Deutschland vor allem, man kann auch während der Arbeit, während man schon arbeitet, eine ehrenamtliche äh, Job übernehmen. Aber dafür braucht man die Genehmigung von der Firma. So zum Beispiel, Anil hier arbeitet schon in Deutschland. Er kann auch ehrenamtlich irgendwo anders arbeiten. Yeah, somewhere else also he can work. Ehrenamtlich. Aber Aber, dafür braucht er die Genehmigung seines Büros. Ehrenamtliche Arbeit ist okay. Because you are not, ja, also where am I? Which page is it? 80. Ja, Seite ist es Nummer 80. Ist es 80? Also, ja, okay. Hab schon. So, it's possible, Anil, du kannst auch ehrenamtlich arbeiten. Aber dafür brauchst du dann die Genehmigung seines Chefs oder deines Büros. Basically, it's Aber something like community service oder freiwilliger Dienst. mhm. As long as you're not earning anything from anywhere else and your main course of work is not disturbed, you can do anything else outside. But to avoid any complications with the law, du brauchst die Genehmigung deines Chefs. Okay. That's all. It's possible. It's very clearly in the law. So, können Sie bitte sagen, noch ein Bereichen hier? Andere Bereichen, wo man kann freiwillige arbeiten? Ja, zum Respekt. Beispiel in Deutschland gibt es auch einige Tafel. Tafel.
Ja, wo man kostenlos die Dinge nehmen kann. Tafel bedeutet Board. Tafel, no. Tafel means like frei, wo man einfach freiwillig arbeiten kann. Okay. Oder man kann auch einfach etwas bekommen. Zum Beispiel Lebensmittel oder Nahrungsmittel. Das können wir auch bekommen in der Tafel. Gibt es solche Dinge in Deutschland, Anil? Ich weiß nicht. Okay, du weißt Ja, nicht. ja. Tafel. Okay. Tafel, ja. Tafel. Tafel, Tafel. Manchmal the problem is manchmal this Buchstaben, okay, auf Englisch, okay, auf Deutsch. Das ist Okay. auf Deutsch oder Englisch. E und E, बहुत confused होता है A and E. Tafel in Germany, you can search. Hmm. Ja. Ja, Tafel auf Deutsch, Tafel Englisch. Ah, ja, ich bin wieder da. Wir sind immer da. Danke. Danke sehr. Tut mir leid, also tut mir wirklich leid. Also ich kann mich nur entschuldigen, mehr kann ich ja leider nicht tun. Also hoffentlich können wir jetzt mindestens weitermachen. Ja. So, was meint ihr mit diesem Thema? Wenn wir ehrenamtlich arbeiten wollen, sollen wir das machen oder gibt es hier auch Beschränkungen oder Einschränkungen? Ist das gut, ehrenamtliche Arbeit? Was meint ihr? Soll man das auch in Indien sowas leisten? Ohne Entgelt? Was glaubt ihr? Ist es auch, also gibt es auch Menschen, die ehrenamtlich ebenso gute Qualitätsarbeit leisten würden wie die anderen? Was meint ihr? What do you think? Ist das möglich? Also was ist der Wert ehrenamtlicher Arbeit? Hat ehrenamtliche Arbeit einen Wert? Ja, Leute, can you hear me? Hallo? Ja, yes, sir. Hat ehrenamtliche Arbeit einen Wert? Is it a value? Ja. Ja, natürlich. Contribution. Ja. Also was für einen Wert hat es? Soll man diese Arbeit leisten? Wenn ja, warum? Aus welchem Grund? Wenn nicht, warum nicht? Warum ist, weil derzeit es braucht viel Zeit, okay? Ja, Zeit ist wichtig. Ja, Und auch viel Mühe, ne? ja. Viel Mühe muss sich man auch machen. So, Mu bedeutet? Mühe, Effort. Mühe, Ja. M-U, Ja. not E, Mühe. Ja. Ich weiß das. Ja. Aber ohne Entgelt, freiwillig arbeiten,
Was glaubt ihr, wie viel Prozentzahl der Menschen machen das gern? Was meint ihr? Ich denke, mindestens halben Tag in einem Woche, mindestens pro Monat. Okay? Ja? Wir müssen ehrenamtlich arbeiten. Ja, ehrenamtlich, also eine Arbeit leisten. Ja, Arbeit leisten. Wo denn vielleicht? Wo vielleicht? Ja, ich habe in NGO gemacht, Sir. Okay, früher. Ja, als ich war in Indien. Aha. Downtrodden people, poor people, to teach them basic English and math subject, something like that. Ja, schön, das ist sehr schön. Und hat es dir auch Spaß gemacht? Yeah, naturally, sir. This is the besonders Erfahrung, okay? Diskutieren Ja. mit Kann man Ja. diese Arbeit, was du gemacht hast, kann man diese Arbeit gegen Geld ausgleichen? Can you balance it with some money? Can you compare it with some money? Nein. Nein, danke. Danke, Anil. Das ist wirklich also ehrenamtliche Arbeit. That is a real sense of the word, voluntary work. Ja, und reale Zufrieden. Ja, also diese Zufriedenheit Ja. ist das Entgelt. This is the compensation. Die Zufriedenheit, die man am Ende bekommt. Right? So let's see whether we can fit in hier in dem folgenden Text. Welche der Sätze gehören in die Lücken 1 bis 6? Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung, zwei können nicht so geantwortet werden. Lücke 0 ist ein Beispiel. Also hier. So, wir haben hier diesen Text. Das Ehrenamt, der Kitt der Gesellschaft. Ein Drittel aller Deutschen und so weiter und so weiter. So, let's look at these sentences here first. Also einmal die Sätze hier lesen. Okay, fertig? Fertig hier mit dem Lesen? Ja, Sir. So. Jetzt versuchen wir, ob wir diese Sätze A bis H hier hineinsetzen könnten, also ergänzen können. Das Ehrenamt, der Kitt der Gesellschaft. Also was bedeutet Kitt, der Kitt? Literally, it means the cement of society. The filler, the cement, the connector, the putty of society that joins society together. So it's a kind of a social thing that brings people together. Also ich kenne diese Leute nicht, aber ich arbeite für sie und ohne Geld. Und damit zementiere ich unsere Beziehung. So what is the cement of society? This Ehrenamt, voluntary work.
So let's look at the first paragraph here. So, yeah, would like to take it up, please, from Lazen. Yeah, somebody read it up. Ein Drittel aller Deutschen engagiert sich in der Freizeit ehrenamtlich, Aaron ehren- Amplish. Amplish. ehrenamtlich und leistet damit einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren mussten, werden heute professionell betreut. So können Interessierte zum Beispiel in Datenbanken von freiwilligen Agenturen unter zahlreichen Angeboten das Passende finden. Yeah, Und, right? ja, und an den meisten Einsatzorten gibt es sogar eigens abgestellte Mitarbeiter, die die Freiwilligen begleiten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja. Danke, Anil. Also ein Drittel aller Deutschen. Und das ist schon sehr viel. Ein Drittel aller Deutschen. Es gibt in Deutschland 80 Millionen Einwohner. So, wenn man ein Drittel davon rechnet, das ist etwa 27 Millionen. Wow, Yeah, good Salah. it's about 83 plus. I'm reduced it to 81. 81 by one third. So when you say 81 by one third, it's about 27 million. So when you look at this number, that's a huge number. 27 Millionen Deutschen engagieren sich in der Freizeit ehrenamtlich. Und natürlich, das ist ein großer Beitrag für die deutsche Gesellschaft. It's a big contribution to the German society. 27 million people working voluntarily. That is the opening remark. And now comes the word here. Until bitte. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, werden heute professionell betreut. Das ist, was auch sehr hilfreich ist. Diese Leute, die sich also ehrenamtlich engagieren wollen, want to be engaged voluntarily in volunteer work, they are now counseled professionally. Betreut is actually to be guided, to be counseled. So können Interessierte zum Beispiel in Online-Datenbanken von freiwilligen Agenturen unter zahlreichen und so weiter finden. So you can find such interested people in online databanks. Under numerous offers and suitable offers. You can find lots of people who have registered there. Und dann kommt Null und hier müssen wir das einsetzen. Sie erhalten außerdem Fortbildungen und können sich bei den Agenturen beraten lassen. Also sie bekommen hier Fortbildung. In other words, they're also given some kind of advanced training. And they are also advised, counseled by agents. Und in den meisten Einsatzorten gibt es sogar eigens abgestellte Mitarbeiter, die diese Freiwilligen begleiten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. So, and in places where these volunteers are sent or go to,
There are specially seconded Mitarbeiter, colleagues. Eigens hier bedeutet especially or specially. Abgestellt, seconded, assigned. So there are other people assigned. So you will be working under some leader, some team leader, group leader, or whatever it's called, at such places. Und diese Mitarbeiter, abgestellte Mitarbeiter, sie begleiten die Freiwilligen, diese Volunteers. They're accompanied by these. Und diese Mitarbeiter stehen diesen Freiwilligen mit Rat und Tat zur Seite. So what is this mit Rat und Tat zur Seite stehen? It's a phrase. Was ist mit Rat und Tat? Rat-related advice, tat-related something do activity. Yeah. So what will be mit Rat und Tat zur Seite stehen? Also ich stehe dir, ich stehe Ihnen in the formal sense, mit Rat und Tat zur Seite. So what would it mean? Mit Rat und Tat zur Seite stehen means to support, yeah, to support and also give advice, both in terms of advice and support of any other kind needed, maybe financial or any other support that the volunteers need is given by these seconded, assigned workers. So if I'm sent to a village, after registering, I go to a village to do some voluntary work. And I'm totally lost in that village. Also ich kenne die Sprache nicht vielleicht. So there will be some also abgestellter Mitarbeiter, somebody who's been seconded there, who has been assigned there, who will take me under his or her charge, accompany me, and both in advice and action, they are with me. In other words, they will be guiding me and also helping me out. Also, you will stay here, this is what you will get to eat, and this is what you do, und so weiter und so weiter. So, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist eine Wendung. Jemandem, Ihnen, das should be a dative object. Jemandem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also, unterstützen, total unterstützen. Not just, okay, here's the money, you go and find some accommodation there. Nein. Ich bin da mit dir, bei dir. So I'll be with you. I'll advise you right throughout. I'll find accommodation for you. Also keine Sorge. Einsatzorten bedeutet, Herr? Einsatzorten? Einsatz, also wo man eigentlich eingesetzt wird. Wo man arbeiten soll. Place of work. Okay. Bureau, we can say, or a firma. No. Also für Freiwilligen, it has to be a place, some remote place sometimes. Huh? Okay, sir. So Einsatz, basically the application of the service, the place of service where you will be serving. Okay, sir. It could be a backward area, as if you look at it from the point of view of India. Yes, sir. The place of action, the operation site. For example, a few years ago, I was given this task of managing an election booth. Right? Und mein Einsatzort war ein Dorf right in the middle of the Maoist country. Naxal country. Das war mein Einsatzort. I was assigned that work location, that your election booth will be in this locality. So place where man eingesetzt wird. Einsetzen, literally to be put, to be placed, to be seated.
So, Location of Work. Und an den meisten Einsatzorten gibt es sogar eigens abgestellte Mitarbeiter. In such places, there is normally a specially appointed or a seconded colleague. Bei eigens abgestellter Mitarbeiter auf dem Papier war eigentlich der Sarpanch. He was the Sarpanch of that village. Aber der hat gar keine Kooperation geleistet. That's another story. Sometime I'll narrate it to you sometime else. So eigens abgestellter mit somebody would guide me. Your booth will be here. So drinking water is here. Toilet is here. This I'll provide you chairs, benches, and all what you want: breakfast, lunch, dinner. So he's been assigned this. It's a government assignation, and specially appointed for the election time. Okay. So similarly for NGOs, there is somebody who is assigned this work of taking this volunteer under him or her and then guiding that person. Ja, Achal, du wolltest was sagen. Nee, ich höre Sie. Okay. Ja, das ist dann ehrenamtlich Arbeiten. Ja, Einsatzort, place of work, eigens specially. Eigens abgestellter Mitarbeiter, specially appointed for this. Abstellen, second, to second somebody. I assign you this work. अच्छा तुम जाओ इनके साथ. Right? Und dieser Mitarbeiter, also die begleiten diese Freiwilligen. Freiwilligen hier bedeutet, diejenigen, die ehrenamtlich arbeiten. Die Volunteers. Because they're doing it freiwillig, ne? Yes. Ja. Und sie stehen ihnen, wen? Also wem stehen sie? Also die sind Freiwillige. Literally इनके बगल में खड़े हैं, zur Seite stehen. And that too, mit Rat und Tat. Mit Rat, also not only with advice, but also in action. Ja. So that there is total support für diese Freiwilligen. Die sind gesundheit, die sind nicht alleine. Right? So now let's try this part. Who'll read this? Ja. Dies für andere zu engagieren ist weiter verbreitet, als man denkt. Die Zahlen klingen beeindruckend. Ja, dann kommt der Satz, und das können wir später einsetzen. Jetzt weiter. Okay. Unter Studenten sind es sogar 2/3. Laut einer Untersuchung leisten die Freiwilligen jährlich rund 4,6 Milliarden Stunden ehrenamtliche Arbeit. Würde man diese Stunden mit dem Mindestlohn honorieren, käme man auf eine Summe von fast 40 Milliarden Euro. Damit würden sie die Kosten im sozialen Bereich immens steigen und viele Initiativen und Projekte wären unbezahlbar. Jawohl. Also seht ihr hier. Diese Arbeit, freiwillige Arbeit, käme auf eine Summe von fast 40 Milliarden Euro. Käme, K2. If you were to calculate the amount that you have to pay in cash for this work, this amount would come to 40 billion euros. Das kommt auf freiwillige. Yeah, that's 1,000 million euros. 40 billion, 1 billion is 1,000 million. Look at the sum involved. On an equivalent. And alle diese Arbeit wird dann freiwillig gemacht, ohne
Auszahlung ohne Entgelt. Sir, Very here interesting. käme berettet Ferdinand. Here? Nein, kommen. Kommen käme. K2. Ja, ich habe verstanden. Kame is Kaswai. If Ja. It would come to. Käme okay. man auf eine Summe. One would come to a sum of 40 billion euros. One would arrive at a sum of this. If you were to calculate, if one was to calculate, also hier, würde man diese Stunden mit dem Mindestlohn honorieren? If one were to calculate these hours with a minimum pay, remember in Germany there is also a minimum wages act and a minimum pay. I think it's 8 Euro pro Stunde, or is it? Yeah, yeah. Oder 12 Euro pro Stunde. I think there was some increase made. Was that in 12 Germany? euro. In 12 Germany, 12 euro now? Yeah. It used to be 8 Euro pro Stunde compulsory as per law, as Mindestlohn, minimum wages. I think it's been increased now, if I'm not wrong. I think it's 12 euros. I'll stand corrected. If it's wrong, I'll try to check and let you know. But there is a minimum pay to be given per law. If you take that minimum pay, and if you were to calculate this voluntary work done against how much you would have paid, then you would arrive at a sum of 40 billion euros. And that, as it says, damit würden die Kosten im sozialen Bereich immens steigen. Und viele Initiativen und Projekte wären unbezahlbar. If all this voluntary work was to be paid for many of these projects in the social sector, dann diese Initiativen und Projekte wären unbezahlbar. They would not be affordable. One cannot pay them. So you have to cancel all these projects that are being done voluntarily. Also, diese freiwillige Arbeit, ehrenamtlich arbeiten, ist ein immenser Dienst für die Regierung, für das Land, für die Wirtschaft, für die Ökonomie. Ja. Let's try filling up this one here. Sich für andere zu engagieren ist weit verbreitet, als man denkt. Eigentlich, das ist ein deutscher Satz. I don't know how many NGOs are there in India. I was given some number some time back, aber ich habe das nicht mehr im Kopf. So to be working for others, to be actively engaged with others is actually more widespread than one can think. Es gibt viele, also meint dieser Text, dieser Autor. Die Zahlen klingen beeindruckend. The numbers are very impressive. Number one. So which one will come here? Numbers are very impressive. So if you look at this whole thing in terms of numbers, this is the only thing that I can see here. So setzen sich rund 34% regelmäßig für das Gemeinwohl ein. Sich einsetzen, to be engaged in. So around 34%. हाँ जी Yeah, so around 34% are engaged in this social public welfare. Gemeinwohl, public welfare, sorry, das Gemeinwohl. Die Zahlen klingen beeindruckend. The numbers are very, very impressive.
34% of people are involved in public welfare. Ohne etwas dagegen zu bekommen. Also kein Geld, but they are working for public welfare. Unter Studenten sind es sogar 2/3. 2/3 of students are engaged in voluntary work. Und laut einer Untersuchung, laut ist eine Präposition hier, ja, kommt mit dem Genitiv, laut einer, also nach einer Untersuchung, leisten die Freiwilligen jährlich rund 4,6 Milliarden Stunden ehrenamtlicher Arbeit. 4.6 billion hours of voluntary work. The numbers and statistics are massive. So you can see them, if you to reach this number, 4.6 billion hours of voluntary work, would need a massive task force. One person alone achieving this, or a group of 10 achieving this, 4.6 billion hours, is unthinkable. Unthinkable in a year. It's very simple mathematics. There are 24 hours in a day. There are 365 days. So when you want to work out the number of hours, you just multiply, I think, 24 into 365. Am I correct with the maths? Yes. So if you say 24 into 65 hours, how much does it come to on a yearly basis? Not a big amount, if I'm not wrong. 24 into 365 will be about roughly 700, 800 or some 900 hours annual. But you're talking of 4.6 billion hours annually. So which means that many people are working here to achieve that total. And with that many people, if you were to pay all of them, it would come to 40 billion euros. And if you look at both these manpower and money, many projects would be unbezahlbar if you had to pay them. So ehrenamtliche Arbeit ist eigentlich eine Sozialleistung. It's basically a social thing. It can be anywhere. Also hier ein Sportverein. There's a person here, vielleicht eine Sportlerin. She does voluntary work in training these kids. She doesn't get paid for it. No, she gives free coaching. Auch hier, in einem Altersheim. Also Alterspflege. Could be in a hospital also. Right? So, and this is how the text goes. I want to read some more. It's very interesting, actually. I found it very interesting. Let's try one or two more here. We'll take this, or till here, till end here, maybe till here. Yeah. Achal, bist du da? Sir. Trotz der beeindruckenden Zahlen ist in der öffentlichen Diskussion von einer Krise im Ehrenamt die Rede. Das liegt am Strukturwandel, den der Freiwilligendienst durchlebt. So engagierten sich die Menschen früher. No. You are going to the next paragraph. I'm talking this paragraph here, on the screen. Aber wer engagiert sich eigentlich? To the left of the picture. To the left of the picture, not below. Okay, okay, sir. Okay, tut mir leid, sir. Ja. Aber wer engagiert sich eigentlich? Okay. Eigentlich eine Studie besagt, je höher der eigene Bildungsgrad, desto stärker das Engagement. Wer mehr verdient, bringt sich häufiger in die Gesellschaft ein. Im Schnitt
12 Stunden 16,2 Stunden pro Monat. Ja. Dies erklärt auch, warum in den südlichen Ländern Deutschlands mehr Menschen ein, ein, ein Ehrenamt übernehmen. Außerdem ist ein Unterschied zwischen Stadt und Land auszumachen. Je kleiner die Gemeinde, desto größer das Engagement. Durch die soziale Kontrolle in kleinen Orten entsteht oft ein Mitmacheffekt. Umgekehrt gilt, in anonymen Großstädten ist das freiwillige Engagement am geringsten. Die soziale Kontrolle fehlt und oftmals der Anreiz. Ja, leider. Ne? So ist dann diese Aussage. Aber wer macht diese freiwillige Arbeit? Who does this voluntary work? Who are the people who do this voluntary work? Eine Studie besagt, also oben, eine Studie besagt, also eine Studie sagt. Ja, besagen hier, to mean, to prove, to state, to affirm. Das ist dann besagen. So eine Studie besagt, je höher der eigene Bildungsgrad, desto stärker das Engagement. The higher one studies, the more one studies, the higher the degree that one has studied, the stronger the commitment, the stronger the work. So comparatively, a MA, MSc, PG student would be more involved in this voluntary work than maybe an undergraduate or a school student. Also wer mehr verdient, bringt sich häufiger in die Gesellschaft ein. Im Schnitt 16,2 Stunden pro Monat. So the one who earns more, that person gives more frequently or contributes more frequently to the society. Because people believe that they have to give back to society what they have taken from society. Society has given them that status, so I should give it back to society, yes. So im Schnitt 16,2 Stunden pro Monat. Das ist nicht viel eigentlich. Ja? On an average, about 16 hours per month, they devote themselves, also pro Kopf, pro Person. Dies erklärt auch, warum in den südlichen Bundesländern Deutsche mehr Menschen übernehmen. So, if you compare Norddeutschland und Süddeutschland, in Süddeutschland gibt es mehr Menschen, die ein Ehrenamt übernehmen, im Vergleich zu Bundesländern in Norddeutschland. Und dann gibt es auch einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Je kleiner die Gemeinde, desto größer das Engagement. The smaller the community, the smaller the commune, the more the volunteers, the more the commitment. So in small places, small towns, the control is always there. Die soziale Control is always there. Und dadurch entsteht oft ein Mitmacheffekt. Mitmacheffekt. So because in a smaller place you see somebody else working, you also feel, look, I should also contribute. I should not sit back. Because everybody would be watching me and I would be auffällig, obvious, wenn ich nicht arbeite. So the smaller the place, the more the control and more the willingness to put in one's effort. Umgekehrt gilt, on the other hand, the other way around, in anonymen Großstädten ist das freiwillige Engagement am geringsten. In a big city, you're an anonymous person. It's so huge, so many people there. Also the controller ist nicht sehr streng. So das freiwillige Engagement in einer Großstadt ist am geringsten. Superlativ is the most
few. These are fewest. Not many people who will be working for an NGO in a city. The social controller failed and oftmals their unrights. The social controlling here is missing, and very often that is here their unrise. That is here the catalyst. That is here the incentive. Their unrise. Because there is no control, people can get away with not working. So das passiert nicht nur in Deutschland, aber sehr oft in anderen Ländern auch. So an NGO working in a smaller town, a village, or a smaller area will definitely show positive results than an NGO working in a big city. Zum Beispiel, also diese freiwillige Arbeit, Ehrenamt, Arbeiten in Karnataka, worüber Anil vor kurzem gesprochen hat. If he's talking about Ehrenamtarbeit in freiwillige Arbeit in Bengaluru oder in einer Großstadt, also das kann man nicht sehen. Because he is also lost in the big city, nobody pays attention to him. But if he does the same thing in a village, techie from Germany teaching 20 children German, big news, social media. It becomes viral, sozusagen. But techie teaching 20 children in Bangalore is not news. So deswegen sagt hier, the smaller the Gemeinde, the community, desto größer das Engagement. And it's visible. The ones you're working for also take an interest. Gemeinde bedeutet है? Community. Okay. Sir, was mitmach effect means it's Mitmach. Also mitmach, also mitmachen. Mitmachen. Mitmachen, doing together. Yep. And mitmach effect. Yeah, working together. Yeah. So if it's a smaller office, and let's take a smaller office of 5 people. Each one can see the other. Yes. So if each one can see the other, even if one person is slow, that slow person will engage himself in the work because the other 4 are doing it. Yeah. Suppose there are 500 people and one person is not working. So what does the human psychology say? He doesn't want to work. Yeah. He doesn't have to work because he's not being observed. Yeah. Why is he not being observed? Also, the soziale controller failed. There's nobody to check on him. And he can get away with it. Whether it's voluntary or non-voluntary, paid work, either way, this employee can get away with it. The person can get away with it. So the bigger the place, like the same example hier mit Großstadt. In einer Großstadt ist man anonym. Also anonym, ohne Namen. Anonymous. Ja, anonymous, also ohne Namen. Ja, ein Lohnwort. English. Es gibt viele English-Worte hier. Anonym, Initiative, Engagement. Also these are international words. Ja. Die heißen dann Internationalismen. Right, so as you see, it's a very interesting text. What it is about and so on. And in this text, we are supposed to insert these sentences, choose and insert the correct sentence. So what goes where? We have to check. We found one, also ha, with statistics. And you have to find out the others. I think 2 of them don't fit.
Ja, zwei Sätze können nicht so zugeordnet werden. So actually, you have to read this, understand the text here. It's a new kind of exercise. Yeah. It's teaching us reading competence plus inserting sentences so that a flow is maintained in the text. Bei Beispiel hier, eine Studie besagt, je höher der eigene Bildungsgrad, desto stärker das Engagement. Dann kommt eine Lücke. Wer mehr verdient, bringt sich häufiger in die Gesellschaft ein, im Schnitt 16,2 Stunden pro Monat. So let's see what comes under this too. So Bildungsgrad means knowledge level, yeah? Wo steht denn das bitte? Je höher der eigene Bildungsgrad, desto stärker das. Ja. So which of these sentences come there? Also ha ist schon vorbei. Hallo? Ja. What can you put here under two? Here, which of these sentences can you insert there? Ich suche ein Schlüsselwort hier. Nee, also ein Schlüsselwort gibt es hier leider nicht. Erfahrungsberichte von Freiwilligen können dabei helfen, die Probleme zu verstehen. Nein. The higher, yeah? I gay? Nein. No. Let's go back here. The higher the personal degree of education, the stronger the commitment. The higher the degree of studies, the more the commitment. The higher one earns, the more he involves himself with social work. So, dasselbe gilt für das Einkommen. The same holds true for income. Dasselbe gilt für das Einkommen. Wer mehr verdient, see, now Einkommen and verdienen, they go together. Was ist verdienen? Earning. Und Einkommen? Income. Income. See, your Schlüsselwort is already here. Yeah. See, this is a very interesting exercise, a very interesting book. It's teaching you different aspects of language. Genau. Die sind hier alle vollständige Sätze. They're all complete sentences. So es gibt hier keine Konnektoren oder Nebensätzen, die man einfach wählen und hier einsetzen kann. No, this is the Beispiel from Telk-Prüfung. It's, I think, a Telk-Prüfung test, is it? I don't know. Yeah, Telk. So as you see, it's challenging at this level. And what is the strategy here? Textinhalte werden durch Bezugswörter verbunden. Ja? Achten Sie zum Beispiel auf Pronomen, Konnektoren, Ort- und Zeitangaben und Synonyme. Überlegen Sie, worauf sie sich beziehen. Think about what they refer to. So from that point of view, I really love this book. Das ist auch ehrlich gesagt und ganz offen und ehrlich gesagt auch Arbeit für mich.
It's a lot of work for me also. In any case, like the other day, Abhi was asking, er hat am vorigen Tag schon danach gefragt, gibt es hier eine Lösung? Also ich habe keine Lösung zum Lehrbuch gefunden. Da sind nur Lösungen hier. Also man muss das selber lösen. So you're actually looking for hints here with these words. So if you look at number 3 jetzt, übernehmen. Warum in südlichen Bundesländern mehr Menschen ein Ehrenamt übernehmen? Dann kommt Nummer 3 und dann außerdem ist ein Unterschied zwischen Stadt und Land auszumachen. So now what shall come here? Any idea? Yes, sir. Which one? Ja, während in einem Dorf die Feste der Freiwilligen Feuerwehr Ja, als soziales Highlight gelten, ja, gibt es in der Stadt genug Abwechslung und Zerstörung. okay. That fits here. In the southern part, there is more engagement, and especially because of the village life, also more agricultural than industrial. The southern part of Germany is more agricultural than the northern part. Northern part is more industrial. And this is where you have to look at the difference between a city and a countryside. So there are more villages and farms in the southern part and more industries in the north. So if you look at this here, in einem Dorf, the Fest der Freiwilligen is a social highlight of the voluntary fire services. There's enough change and confusion in a city. So you have to now link them together. Yeah, that's a good Abhi. You have to link them together. Yes. Und dabei lernen wir, wie wir Sätze einsetzen können. In welchem Kontext, und wenn wir den Kontext gut und richtig verstanden haben, diese Sätze passen auch ganz geeignet. Absolutely solid. They fit perfectly here. Wir stimmen total überein. Man sieht ja überhaupt keine Lücke. So it's a fascinating exercise. If you can do this on your own, it'll be great. Sonst können wir das auch zusammen machen. Yes, sir. In der Prüfung des B2-Kurses gab es Ja. diese Übung eigentlich. Ja, vielleicht, aber hier ist es ein bisschen mehr schwieriger. Yes. Also Intensive Trainer und Arbeitsbuch, hier geht es mehr um die Grammatik. Yeah. Right, it's more about grammar here. For example, what we were doing the other day. Trotz ihrer Motivation halten viele Menschen und so weiter. Also obwohl Menschen motiviert sind und so weiter. Also that we have done. This we can do. But what about this kind of exercises with vocabulary, with language? We're not worried about grammar. Grammatic is kind of plain. Ja, for example, dadurch, dass der Eiserne Vorhang, also weil die Grenzen, wegen Öffnung der Grenzen und so weiter. I mean, these are easier exercises. It's nothing to do with the text, it's all grammar. But this is the tougher one, also here. Can you give it a try? Wir treffen uns morgen, ne? Samstag. Yeah. Yes, sir. Yeah. So if you can have a look at it sometime during the day today and try,
Gut, wenn nicht, machen wir das zusammen. Oder wenn ihr immer noch diese Arbeit machen wollt, dann können wir auch am Montag das behandeln. You can take it up on Monday also after you try it on a Sunday. So time limit, Zeit limit ist 10 Minuten? You decide. 10 Minuten? Do you think you can No, finish no, it? not normalerweise. Exam point of view. Exam No, point. it comes for the entire unit. Laser Übung for the entire unit is I think 75 or 80 minutes. Okay. So here, since you have to keep going up and down, back and forth, take about say 14, 15 minutes since you're doing it the first time. Okay. Yes. If you can't solve it in 15 minutes, leave it. Leave it. Then we'll do it together. Yeah. Remember, this 4 here is what we are adding. Without this 4 also, the text can be read. Ehrenamtlicher Einsatz lohnt sich oft in beruflichen Hinsicht, denn Arbeitgeber sehen es heute durchaus gern, wenn sich jemand für andere einsetzt. Man sollte entsprechende Tätigkeiten also unbedingt auf dem Lebenslauf vermerken. Damit kann man sich auch von der Masse der Bewerber absetzen. This is also part of the Lebenslauf in India today, social and community service. Many multinationals are asking, including formal institutions like educational institutions, universities, they ask you as to what community service have you performed. CSR. Everywhere, universities, either as students or even for jobs. If you're applying for the post of a lecturer or a reader or a professor, your community service is also looked at in your CV. It's part of CV, and that's also looked at and appreciated. So, in Libers of CV, ja. And I have not seen anywhere. Ich habe nicht gesehen. Doch, it's there. The column is there in your CV. It's there. Aha. Yeah, because I'm on a few selection committees now of universities. Und niemand auch mir gefragt. Nobody asked me. Doch. It depends on the company or what, but they do ask you whether you've done any community service. Because community service also means team player. Hmm. You have to be a team player. You need not be the leader all the time. You also have to be a person who is willing to take orders from somebody else. For MNCs, we have this one CSR. For all MNCs, they should have corporate social responsibility. Yes, CSI. Yeah, CSR. Yeah, CSR. you know. It's there even in universities. I was recently invited to conduct about 3-4 interviews since last September. And this community service part also came up. What all other services have you done apart from your academics? So have a look. 15 Minuten. Und wenn das nicht möglich ist oder ihr schafft das nicht, dann nehmen wir das hier zusammen. Okay. Okay, then it's like about writing an essay. Das könnt ihr dann mir später schicken. And then I'll just quietly now move over to the other structures. Okay, you have to write down and make sure that everything is correct. Verbs in the correct place, articles correct. So if you write and send me something about einen Aufsatz hier über das Thema. Welches Thema, Sir? Freiwilliges Engagement heute. 200 Wörter.
Take your time. 200 Wörter. Ja. Also eine Seite eigentlich. It's about one page. 8 words, 8 German words fit into one line. And a normal A4 page has 25 lines. So 25 into 8 will be 200. Pro Zeile 8 Wörter und dann 25 Zeilen. So about one page Aufsatz, einen kurzen Aufsatz. Freiwilliges Engagement heute. And you can take it up as a topic with in Bezug auf der Pandemie heute. Wie viele Leute mit welchen Hintergründen sich freiwillig engagiert haben. How many people who are working or worked voluntarily during this pandemic? In what kind? In what manner? It's not too difficult. So you can send it to me sometime next week, and then I'll follow these here. The points, the tips for you. Gut oder schlecht. Beispiele und Zahlen, if you have any. Und persönliche Erfahrungen. Und I'll check this part after you have finished checking the same. Sind die Verben und Subjekte an der richtigen Position? Sind die Artikel richtig? Haben Sie genug Konnektoren eingesetzt? Sind die Tempusformen korrekt? Stimmen die Präpositionen? Sind die Wörter richtig geschrieben? Haben Sie alle notwendigen Kommas und Punkte gesetzt? So I'll check each and every aspect. Of course, you're also expected to do it, but after that, I'll go through this. What is needed is don't give an A1, A2 essay. You have to give At least P1. well, preferably B2, B2. including the sentences we have recently learned. Komplexe Satzstrukturen und einen breiten Wortschatz. Various. Quite various about. Yeah. Try it out. We have not done any written exercise so far, so you can try this out. Text production. Yeah. Und Huron auch, Sir. Huron. Sir, ich habe ein Problem mit meiner Huron, okay? Ich habe viele Gespräche Huron, Gespräche, okay, mit Ja. meinem Unternehmen, this one, Interview. Ja. Ich habe ganz nicht verstanden am Anfang. Aber ich mag aufnehmen. I'm making a recording. Ja. Ich versuche noch einmal, okay? Then when I hear second time, okay, I understand. But in the first time, I don't understand at all. Because there's a mental block. Mental block. Oh, so what is the level? It's a psychosomatic thing. Oh my God, German is difficult for me. It's more psychosomatic. The moment you think about listening to German, your ears shut down, your mind shuts down to the audio. You're comfortable reading something that you can see and process because you can see the word, correct? Yeah. P, E, R, S, umlaut, and you can see the word. This makes you very comfortable because your brain can process this without a problem. Persönlichkeiten, personality. But when you hear the word Persönlichkeiten, you are forcing your brain to give you the image of this spelling. And unfortunately, that image is missing because it does not stop at one word. It continues with other words in the audio. Yeah. So by the time you formulate this image of this word, the audio has gone ahead.
So your mind simply shuts down. It just shuts down, and you just cannot you hear and understand anything after that. And the thing is, I have to answer immediately. That is the one again. Correct, correct. Hmm. So what do you do? You have to look at words, not the entire sentence, but only some words, like you just said, Schlüsselwörter. Hmm. You have to look for those. So, was sind die Schlüsselwörter? First and foremost, the verb. Because the verb carries the meaning of the entire. For example, if you take this sentence here, sammeln Sie Informationen über Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland, die für das Thema Ziele interessant sind. Und Example. stellen Sie sie im Kurzform. So sammeln, collect. Yeah. Informationen, Persönlichkeiten, Ausland, Inland, Ausland. Thema Ziele. Leave out everything else. Sammel Informationen, Persönlichkeiten in Ausland, Ziele. Stellen Sie sie vor. Sir, That's gross all. problem is trend. This one, sir, trend bar and Ja, yeah. This is. Ah. deswegen muss man gut zuhören. Es gibt viele Trennbaren, sir, in Deutschsprache. This Ja, is real. ja, Besonders in presence. Okay, in perfect is okay. We can perfect it comes together. But in ja, presence, one always comes one word at the end. How yes, for yes, this is yes. So you have to be that much more attentive. yeah. So if a person starts with present tense, that you can make out correct. Bitte stellen Sie. Aha, stellen is present tense, not stellten. Yeah. So stellen Sie, and then okay, after stellen, what can come? Anstellen, unterstellen, beistellen, mitstellen, hinterstellen. So something or the other will be there. So be alert for that. You've got stellen in your mind. Yeah. So be alert. Ja, es gibt einen kleinen Witz. Du wolltest auch Witze dazu haben. Also ich schicke euch allen diese Witze. I'll send some light-hearted jokes to you. Simple Super. ones. Yeah. Simple ones that you can read and enjoy. Yeah. But there's an anecdote about this German thing. There was once a conference on languages. Ah. And in this conference, people from all over the world with different languages were talking. And at every table, which each table belonged to one language, at every table, everybody there, 4 or 5 members, they were all talking simultaneously. Every one of them was talking at the same time, right sided. Only at the German table, one speaker was talking, the others were listening to him. Nobody else was talking, only one speaker was talking. Why? Because it's German. Yeah, but why? Because of 2 things. You said German, that's correct. But because one more thing. Remember, in a German Nebensatz, the verb goes to the end. Yeah. So basically, they were waiting for the verb. Ein trennbares Verb, das Präfix steht am Ende. Ein Nebensatz, das Verb steht am Ende. So they cannot talk simultaneously because they don't know what the speaker is saying until the speaker comes to the verb. Yeah. Well done. Yeah, so in a way, it defines German. You have to be that much more attentive here. Genau. Don't panic. Don't panic. It's more of a psychosomatic thing, nothing else wrong. This is basically mind shutting down simply while we think it's going to cause me problems. Once that happens, then you don't understand anything. Ich habe noch kein Gespräch am Dienstag. Okay, ich habe
I've already failed. 3 interviews I given of Deutsch. Okay. Uh-huh. One was good. I tried English and Deutsch technical interview. They impressed, but it went for again a CEO round. Okay, but he has rejected because they wanted fluent Deutsch. Okay, Okay. for this. Yeah, Okay. Mhm. three interviews I failed. Now I have one more of Deutsch. Also, wir werden das schaffen. Don't worry. We will do it. Es dauert manchmal eine Weile, aber wir werden das machen. Also heute auf morgen geht das nicht. Ja. Und leider habe ich auch keinen Zauberwand. I also don't have a magic wand. Ne? Ja, yes, sir. Ja, Zauberstab habe ich auch nicht. So no magic wand says Abracadabra und Anil spricht fließend Deutsch. Also sowas habe ich leider nicht bei mir. So it has to come a little slowly, but it will come. Takes time. Das braucht Zeit. Ja, das braucht ein bisschen Zeit. Nicht sehr viel Zeit, aber ein bisschen Zeit, ja schon. Auch Ansel hat Probleme. Das hat Ja, sie, Sir. Aber ich spreche jeden Tag mit Abi auf Deutsch und gut. Ja, so gut. ich versuche mein Deutsch zu verbessern. Ab und zu mal, wenn Anil Zeit hast, kannst du auch mit Anil sprechen. Ja, Sir, sicher. Ja, aber Okay, der hat dann viel Arbeit und ist oft sehr beschäftigt. Wenn er frei hat, dann kann er dann auch mit dir sprechen, über die Arbeit, über verschiedene Sachen. And what you can do, all of you, make a list of words that you were not able to use in your conversation. Okay, Sir, besser. You're talking Good with idea. Abhi. You're talking with Abhi, and there was some word you were not able to use. That word did not come to mind. You only knew the Hindi word or the English word. English words. Und ist das Yes. Deutsche. Und Abhi vielleicht hat auch Probleme dabei. So make a note of that word. Then we'll see what part of the vocabulary is it that we are lacking. Is it the verb, the grammar aspect, or is it the vocabulary aspect? If it is a Sehr grammar gute aspect, Idee, ja. if it is a grammar aspect, das können wir hier zusammen im Unterricht lösen. If it is a vocabulary aspect, I can only encourage you to read more. The more you read, the more the vocabulary you will have. The thing is, sir, wir haben viele Worte gelernt vom letzten 2 Monaten. Aber es gibt in unserem passive what is it, memory. I know this word, but I'm not able to pronounce it. Geschichte, memory. Ja, Gehirn. Gehirn. See, I know only this one part of the word. This is the problem. I cannot express it, right? If I do, Ja, I do also mistake. auf Deutsch sagt man, das ist unser passiver Wortschatz. Passive Das words, Problem ist, das müssen wir aktivieren. Also das sollte zu unserem aktiven Wortschatz gehören. Und wie können wir das machen? Wir wählen einfach ein Thema aus und wir sprechen über das Thema. We choose a topic. Also heute möchte ich darüber reden, über ehrenamtliche Arbeit. Pick a topic, any topic, pick a topic. Don't wait for me to suggest topics to you, because if I give you a topic, then you will be forced to accept what may not be to your liking, Yeah. or something you may not be comfortable with. So choose a topic you're comfortable with. Zum Beispiel, Anchal can choose a topic about, I think her hobby is kochen, right, Anchal? Ja, Sir. So talk about kochen und die verschiedenen Gerichte, recipes of India, food, different food items in India. That will still encourage you to learn new words, new vocabulary pertaining to cooking. Remember, the vocabulary is not easy. There is a particular vocabulary to cooking also. There is something called frying, roasting, sauteing. You saute something, you fry something, you roast something, you dry roast something.
They all involve heat, but they are not the same. Yeah. Then you have to proof the flour after you knead it. Proof of flour doesn't mean you have to take it to court and give it some proof. Proof here means after you finish kneading the flour, you leave it to one side. Normally covered with some damp cloth, you leave it to one side, 15 minutes, half an hour, and it swells up. Due to fermentation, it swells up. And that's when you bake a cake or whatever. That is called proofing. It's a word that we know, but not used in this context. So even here, you can learn vocabulary. Nicht nur im Englischen, sondern auch auf Deutsch. So talk about a topic you're more comfortable with. Yeah, I think I can talk about it. Fine. Then see what is the vocabulary you might need and what you would have to use. That way, you would be talking about your strengths and also helping your listeners with that vocabulary. So Anil will learn a few new words with it. And Anil can talk back to us about something technical. About the job work in general, not necessarily his job, about the job in general. Also, what does it involve to be a quality management or a quality manager? Was bedeutet das? Or whatever. Also, was bedeutet Qualität in dem deutschen Sinne? Was muss machen? Was muss gemacht werden? 2 minutes. Speak 2 minutes about it. 2 Minuten. I'm saying 2 minutes, but believe me that 2 minutes will look like 20 to you if you have problems. If you speak for 20 minutes, it'll look like 2 minutes, and you'll still say, Sir, noch 2 Minuten, noch 2 Minuten. Aber du hast schon 20 Minuten darüber gesprochen. We had decided on Saturdays für das Gespräch. Also Abi hat das vorgeschlagen. Ja, Sir. Also, worüber wollen wir am Samstag sprechen? Also das hängt von euch ab, Abi. Okay, Sir. Ja, ich wiederhole mich. Das hängt von euch ab. Aber ihr wählt das Thema aus. Hast du ein Thema vor? No, wir haben noch nicht gemacht, Studium und Ausbildung. Okay. Okay, Achal, Ja. bist du damit einverstanden? Studium und Ausbildung? Ja, Sir, ich habe schon diskutiert. Ich habe mit Abhi schon diskutiert. Also wollt ihr dann eine Präsentation oder ein Argument oder sowas machen? Eine Ja. kleine Debatte? Ja. Ja, Sir. Morgen. Morgen? Okay. Ja. Morgen, ja, abgemacht. Bitte, du musst man also auch Surbi und Aditi Bescheid geben. You have to Okay. inform them Okay, both. Huh? sir. Okay, sir. And remember that time limit for this, we'll keep it at 15 minutes. Ja, zusammen. Ja, als Gruppendiskussion 15 Minuten. Ja, ja, super. 15 Minuten Gruppendiskussion, and this can be to Achal, Anil, and all of you. Try to be a little provocative. Ja, ja. Give some bold remarks. Please don't, and no one should take it personally. Give some bold remarks, and let the others react with the Redemittel. Entschuldigung, Herr Anil, ich glaube, Sie haben zwar recht, aber ich bin nicht Ihrer Meinung. Ich habe andere Informationen dagegen. And you come up with these kind of things so that your Redemittel also become very, very good. Ganz sicher sein. Ja. Das stimmt schon, aber leider nicht bei mir. So it will give you that confidence of public speaking. Right? So we'll take this up. Ausbildung und Studium morgen. Ja. Abgemacht. Abgemacht.
So, Okay, sir. Ich muss ja, los. ja, okay. Morgen. Thank